Buenas tardes. Iremos comenzando esta segunda parte de la jornada que durará, hay una primera parte hasta las 3:15 y luego una segunda parte de 3:15 a 4. En esta primera parte tenemos dos temas que son muy importantes y que tenemos también a dos ponentes que son fantásticos para abordarlos. El primero es la participación de personas con VIH en la investigación clínica. Y para eso, para hablar de este tema, se ha invitado a Juanse Hernández. Juanse es actualmente el coordinador del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, GTT. Lleva trabajando en GTT desde finales de los 90, o sea, casi 25 años. Empezó de voluntario, fijaros, y sabéis que GTT pues, es un grupo muy activo en la difusión de ciencia en la comunidad. Y, bueno, una persona muy indicada para hablar de este tema tan importante, que es cómo, para hablar de la participación de las personas con VIH en la investigación clínica, no solo participando en estudios, sino también en el diseño y en la implementación. Y en la segunda charla es sobre la perspectiva de género en investigación. Y para ello, Eva Poveda, miembro del Comité Científico de GeSIDA Novbel y que trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Pues, Juanse, cuando quieras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera dar las gracias a Arcaiz, pero también a todo el grupo de GeSIDA Novbel por invitarme a participar en esta sesión de formación o de capacitación, que hoy vamos también a hablar mucho de eso. Creo que todos estos movimientos de transferencia del conocimiento son fundamentales en los procesos de crecimiento, de desarrollo personal y laboral, por supuesto. Como se ha dicho, me han invitado a hablar de la participación de las personas con el VIH en la investigación clínica. Para quien no conocéis GTT, aquí os he puesto pues, 3 hitos que son los que están más relacionados, o los que tienen más relación con el tema que estamos abordando esta tarde. GTT nace en el año 1997 y nace de un grupo de personas que estaban en la organización ACTAP Barcelona. No sé si os suena, ACTAP fue una de las grandes organizaciones de pacientes, y no solo pacientes, sino de activistas por la defensa de las personas con el VIH. En los primeros años de la epidemia se caracterizaron por sus acciones directas, muy vistosas, y con mucho impacto. Eran momentos muy duros en los que no había tratamientos del VIH, en los que las personas se morían, sobre todo por el desarrollo de infecciones oportunistas. ACTAP se organizaba por grupos de trabajo y uno de esos grupos de trabajo era uno de tratamientos, y de ahí, cuando desaparece ACTAP, pues los que estaban en el grupo de tratamientos fundaron GTT. Y GTT nace con el propósito de divulgar el conocimiento científico que se ha ido generando a lo largo de todos estos años sobre el VIH, sobre sus tratamientos, sobre el abordaje clínico y terapéutico de esta infección. Otro dato importante es que en el año 2002, y gracias al impulso de esta organización de GTT, creamos lo que llamamos el Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH, y esto era un consejo asesor comunitario. Para los que no estáis familiarizados con la terminología, era una forma de organizarnos las personas que trabajamos en la comunidad para ofrecer nuestro punto de vista o nuestras perspectivas o nuestras opiniones a la industria farmacéutica sobre el desarrollo de los fármacos en investigación. Y era una forma muy importante de transferir todo el conocimiento que íbamos adquiriendo ya algunas personas que íbamos un poco más adelantados, pues para transmitirlo al resto de la comunidad, para que se fuera haciendo cada vez una red de personas que fueran capaces de abordar el tema de la investigación y el desarrollo de fármacos desde una perspectiva comunitaria con la industria farmacéutica. También teníamos muy claro en GTT que la investigación clínica no es únicamente ser objeto de la investigación,
Los pacientes eran mucho más y pueden hacer muchas más cosas en una investigación, en un ensayo clínico. Y por eso también abogábamos porque pudieran participar en todas las fases de un ensayo clínico realizando diferentes actividades. Básicamente eran dos. Por un lado, preservar o asegurar que los estándares éticos se están cumpliendo y que no se pone en riesgo la salud de los participantes. Y el otro aspecto era hacer un seguimiento y una valoración y una validación de todos los materiales o cualquier aspecto del proceso del desarrollo de las investigaciones o de los ensayos clínicos, pues dar nuestro punto de vista sobre cualquier cosa que nos pudieran preguntar, ¿no? Un aspecto también importante es que en el año 2013 se invita a participar a GTT a formar parte del comité científico de la cohorte Piscis, y yo creo que esto también es un aspecto muy importante, porque si bien ha habido muchos problemas para que, y muchas barreras y muchos obstáculos para que los pacientes podamos tener una participación real y efectiva en la investigación clínica, sí que hemos tenido una participación mucho más real en todo lo que tiene que ver con los estudios de cohorte. Allí nuestra voz sí que es más escuchada, se nos tiene muy en cuenta, hasta el punto que podemos participar como investigadores en algunos estudios. Podemos hacer incluso partes o fases de las investigaciones de forma muy activa, y es una parte que también nos gusta, es de la investigación clínica. Este tipo de estudios nos gusta, porque responde también a preguntas que tienen un gran interés para la comunidad. Dicho esto, ¿qué es la participación comunitaria? Pues bueno, básicamente es un derecho. Y para entender esto, que es la participación comunitaria, yo creo que todos tenemos que tener en la mente que es la promoción de la salud. La promoción de la salud es este proceso que permite a las personas ganar salud, tener un mayor control sobre su salud y mejorarla. Y para esto es necesario dos cosas que están incrustadas en el ADN de la promoción de la salud. Por un lado, capacitar a las personas, y por otro lado es promover su participación en todo lo que tiene que ver con su salud. Y, por supuesto, la investigación clínica forma parte también del proceso de salud de los pacientes, y por ello tiene gran interés que los pacientes puedan participar también en este ámbito, en esta dimensión de la investigación. Este derecho es una pieza fundamental de cualquier sistema democrático. En los modelos de atención integral y centrada en la persona, la participación juega un papel fundamental. ¿Y qué hacen los pacientes en estos procesos? Pues aportan mucho valor. Nadie niega que la participación de los pacientes en la investigación clínica, en cualquiera de sus fases y en cualquiera de sus dimensiones y en cualquiera de sus actividades, añade valor a los procesos, ¿no? Transparencia, equidad, etcétera, etcétera. Aquí os he puesto un resumen de lo que sería los niveles de participación comunitaria en temas relacionados con la salud. Y esto se concibe como un proceso continuo o de escalera en el que los pacientes, como podéis ver ahí, van ganando cada vez más tienen un mayor impacto en la toma de decisiones. Empezarían por un nivel en el que apenas tendría importancia la toma de decisiones, es decir, no tomaría decisiones, y este es el nivel básico de información en el que se le proporciona información al paciente hasta llegar al mayor punto de impacto en la toma de decisiones, y que sería aquella participación en la que el paciente deja de estar en un nivel inferior al resto de participantes, por ejemplo, en la investigación o en la consulta, y adopta una actitud más horizontal con las personas con las que interactúa, por ejemplo, con su médico. A esto se le ha llamado una relación de partenariado entre médico y paciente, que es el tipo de relación al que el modelo de atención integral y centrada en la persona quiere tender
a que el paciente desarrolle ese rol, ¿no? Pasar de un modelo vertical, paternalista, a un modelo más horizontal entre médico y paciente. Pues bien, tenemos por un lado los niveles de participación y por otro lado pues tenemos los ámbitos donde se da esta participación. El ámbito, el nivel micro, que sería el de la consulta, en el de la asistencia. El nivel meso, que sería aquel que tiene que ver con la gestión, con todo lo que tiene que ver con la gestión sanitaria, con los procesos de calidad asistencial. Y luego el nivel macro, que sería aquel relacionado con las políticas, ¿vale? Entonces, os podréis imaginar que no siempre es fácil llegar a participar activamente, tener un papel de impacto en, por ejemplo, el nivel macro. En España nuestra participación ha estado más relegada a nivel meso, a pesar de que hay una legislación sobre la participación de los pacientes en los temas de salud. Nunca se ha llegado a desarrollar del todo por una serie de circunstancias, porque a lo mejor España no es un país donde exista una tradición, a diferencia de otros países, pero el caso es que muchas veces nuestro papel queda relegado a meramente cosmético a veces, o como mucho consultivo, pero no tenemos todavía esa capacidad de influir o de cambiar o de transformar pues aspectos importantes de leyes, legislaciones, de cosas que puedan cambiar la vida realmente de las personas que viven con el VIH, aunque he de decir que hemos hecho cosas que ahora os explicaré y que sí que han tenido un cierto impacto. Por lo tanto, las organizaciones, las entidades comunitarias hemos abogado y hemos defendido un modelo de investigación, de participación, en el que el paciente no solo es el objeto de la investigación, sino que también puede ser un sujeto activo más que participa con el resto de agentes en el desarrollo de los ensayos. Aquí os he puesto cuál ha sido la participación de las personas con el VIH en la investigación clínica en 3 épocas distintas. Supongo que os sonará mucho este esquema porque lo habréis visto reproducido muchas veces, pero para otra cosa, que sobre todo cuando se explica el modelo de atención que ha habido del VIH a lo largo de estos años, ¿no? Yo lo he cogido porque las fases son las mismas para poder plasmar cuál ha sido nuestra participación, qué hemos hecho. Fijaos, en la primera época, que es la época que se llama la era de las enfermedades oportunistas, porque realmente era una necesidad su abordaje y era un problema que provocaba mucha mortalidad, se inicia lo que hemos llamado nosotros el activismo en tratamientos del VIH. Sabéis que en aquella época apenas había fármacos. AZT, que fue el primero, se comercializa en el año 1987. Aquí se centró nuestro esfuerzo sobre todo en reclamar a las agencias reguladoras, sobre todo a la FDA, que cambiara los procesos para que fuera más rápida la aprobación de los medicamentos y así para que los pacientes se pudieran beneficiar del desarrollo de los fármacos de una manera precoz. También en aquella época se reclamaba un acceso también a fármacos efectivos para tratar las infecciones oportunistas. Y una cosa muy importante, los activistas se tienen que convertir del VIH en participantes creíbles para que fueran considerados como interlocutores en este debate científico. ¿Y para ello qué tuvieron que hacer? Pues empoderarse a sí mismos, aprender la ciencia del VIH, aprender medicina, y aprender la forma de hablar que tienen que tenéis los médicos para poder estar al mismo nivel y poder tener conversaciones, debates científicos, porque era la única forma de que fueran considerados un interlocutor. Y esto no fue fácil. No fue fácil, pero es cierto que el activismo de aquella época se sustentaba sobre otro activismo que ya llevaba años con bastante predicamento, que era el activismo por los derechos de la comunidad gay, lesbiana, bisexual, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ponía las bases ya para que muchas cosas pudieran realizarse de forma más efectiva.
Ya pasamos a la era del tratamiento antirretroviral y ahí vemos que aumenta, sobre todo desde la aparición de la targa, aumenta la participación de las personas con el VIH en ensayos clínicos. Imaginaos, fue la época en la que probablemente hubo un mayor número de participación, ¿no? Pero también vemos que las personas participan porque muchas veces tienen que hacerlo porque no le quedan otras opciones, porque a lo mejor han desarrollado resistencia, su virus ha desarrollado resistencia y no les quedan opciones. Y una forma de poder controlar la infección es participando en ensayos clínicos. Es en este momento cuando surgen los consejos asesores comunitarios que os decía, que ofrecen consejo o ofrecen asesoría a los laboratorios farmacéuticos para dar su opinión sobre los ensayos que se estaban realizando. En esta etapa yo creo que hay que resaltar, como os decía antes, no hemos hecho grandes cosas porque tampoco se nos ha dado la oportunidad de estar en los sitios donde se tomaban las decisiones, pero sí que hicimos en esta etapa algo que para ser David y enfrentarse a Goliat, como puede ser la industria farmacéutica, pues tuvo cierto efecto y fue mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos. No sé si os acordáis, durante el desarrollo de los inhibidores del correceptor CCR5, sobre todo de la fase 2B, 3, que España participaba, había 3 fármacos que se estaban desarrollando en aquella época. Pues nosotros considerábamos, los activistas, que ponían en riesgo estos ensayos a las personas con el VIH, porque no había un límite en el recuento de CD4, ni siquiera en la carga viral, para poder participar en los ensayos. Es decir, que cualquier persona, con independencia de su recuento de CD4, podía participar en estos ensayos. Nosotros consideramos que los ponía en riesgo, porque eran pacientes naïf que tenían otras opciones que habían sido autorizadas y estaban comercializadas y que se conocía muy bien su perfil de seguridad, y que por lo tanto estas personas lo que tenían que tener es acceso a esas terapias, y que llevarlos a participar en un ensayo de estas características cuando no se conocía todavía muy bien el perfil de seguridad, pues era ponerlos en riesgo. Entonces hubo una fuerte negociación sobre todo con Pfizer, que era la compañía que mostraba más reticencias a que cambiar el protocolo. Entonces, tras tratar de negociar y no conseguir nada, pues lo que hicimos es ponernos en contacto con la Agencia Española de Medicamento, que organizó una audiencia en la que escuchó a todas las partes implicadas, es decir, a los pacientes a través del Foro Español de Activistas en Tratamiento, a la industria, a Pfizer, y también estaban allí el resto de laboratorios que tenían también inhibidores en desarrollo del correceptor CCR5, que uno era Schering-Plough y el otro era GlaxoSmithKline, y al Plan Nacional sobre el SIDA, también para que diera su opinión sobre esta cuestión. El caso es que la Agencia Española del Medicamento nos dio la razón, el ensayo se paralizó en España, en el resto de países, en algunos también se paralizó, pero se nos escuchó y creemos que al menos teníamos algo de razón para que la Agencia Española del Medicamento se pusiera de nuestro lado, y la fase 2B3 no se realizó en España. Es un ejemplo, pero puede ser pequeño, pero para nosotros fue en aquel momento muy importante. Y llegamos a la era de la cronicidad. ¿Qué pasa en esta época? Bueno, esta época viene marcada por el envejecimiento, pero aparecen también nuevas necesidades y escenarios para la participación en investigación clínica. Por un lado, ya eso es el pasado, pero forma parte de esa época. Todo el desarrollo que hubo de los antivirales de acción directa. Aquí también podemos ponernos la comunidad una pequeña medalla, porque, si os acordáis, al principio los fármacos de la hepatitis C se desarrollaban primero en personas monoinfectadas, y una vez había acabado el desarrollo, se hacía el desarrollo en personas coinfectadas. Nosotros considerábamos que esto, de nuevo, ponía en una situación de desventaja e injusta a las personas con el VIH, que muchas veces podrían tener una urgencia mayor por el estado de su hígado. Entonces, alcanzamos un acuerdo con los desarrolladores de fármacos de la hepatitis C para que
el desarrollo en personas co-infectadas pudiera iniciarse antes, cuando ya hubiera datos suficientes sobre seguridad y no esperar hasta que se hubiera desarrollado primero en monoinfectados. Y esto al final se consiguió. Y los nuevos escenarios de participación en los que también podemos decir muchas cosas, pues son los ensayos relativos a la curación del VIH, en los cuales también hay muchas cuestiones éticas importantes. Los ensayos sobre prevención biomédica, que si bien no son dirigidos a personas con el VIH, son para personas sin el VIH, pero que también presentan una serie de elementos que también podemos participar y dar nuestra opinión. El desarrollo de fármacos antirretrovirales, por ejemplo, Lonactin, de acción prolongada. Y ahora un aspecto muy importante sobre el que me gustaría poner vuestra atención, just in case, por si no sabéis nada, pero que seguro que lo sabéis, que es la exclusión que se está produciendo de las personas con el VIH para participar en ensayos clínicos de medicamentos distintos a los del VIH. Es decir, para tratar determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, los fármacos, las terapias CAR-T, de células T, las personas con VIH han sido excluidas de estos ensayos. Y eso tiene un problema. El problema, básicamente, que al ser excluidas y al no tener datos sobre el uso de estos tratamientos en personas con VIH, pues luego en la vida real no pueden acceder y se les niega su participación. Su acceso, aquí no estamos hablando de participación, estamos hablando de acceso cuando ya están autorizados estos fármacos. Claro, esto pone a las personas con el VIH en una situación de desventaja. Esto podría darse también en otros medicamentos para tratar otras dolencias crónicas. Por eso creemos que es muy importante también estar detrás del desarrollo de estos medicamentos y tratar en todo lo posible de que las personas con VIH también sean incluidas en estos ensayos. Pero ahora mismo lo que más nos preocupa es el tema del cáncer, que sabéis, más que yo, que es muy prevalente, muchas de sus formas en pacientes con el VIH. Y creo que aquí deberíamos ir todos de la mano para evitar esta exclusión y para generar buenos datos que apunten a que las personas con el VIH pueden beneficiarse de estas terapias innovadoras que a muchos pacientes pueden cambiarles la vida. Y aquí no tendríamos que ni pensarnos, tendríamos que ir todos juntos, y vuestra participación en esto es mucho más importante que la nuestra, porque vosotros sois las autoridades científicas que a vosotros os van a hacer más caso que a nosotros. Por mucho que llevemos todos los argumentos científicos, os van a escuchar a vosotros, no a nosotros, y eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Todo esto, todos estos movimientos que se han producido en los últimos decenios, ha hecho cambiar, sobre todo, el desarrollo de los derechos civiles, de los movimientos sociales, del feminismo, ha hecho que cambie también la forma de participación. Es decir, las personas no solo quieren recibir una atención médica, sino que también quieren participar y quieren estar representadas en aquellos espacios en los que se puede abordar aspectos que tengan relación con su salud. Esto lo vemos en el modelo de atención, este modelo de atención integral y centrada en la persona, en la que da mucho más protagonismo al paciente y en el que se promueve su participación activa en el proceso de autocuidado y en el proceso de toma de decisiones, pero también lo vemos en los ensayos clínicos. Ahora hablamos de una investigación clínica, ¿no?, centrada en el paciente, ¿no?, en el que el paciente también tiene mucho más protagonismo, ¿no? Como os decía, el activismo del VIH ha estado abogando siempre por esta participación de las personas en todo el proceso de la investigación clínica. Y cuando hablamos de pacientes, vosotros a lo mejor pensáis que a veces el paciente es únicamente el paciente que tiene la enfermedad, pero no, es mucho más complejo. Cuando hablamos de pacientes, fijaos, pueden ser todas estas personas, desde pacientes individuales que también pueden contribuir con su opinión subjetiva, que le da su experiencia de vivir con la enfermedad y su experiencia de tomar, por ejemplo, tratamientos, pues eso también, si participan en ensayos clínicos, pues puede ofrecer su testimonio sobre lo que significa esta participación, ¿no?
Pero también podemos incluir dentro de este grupo de pacientes a los cuidadores, a los defensores por los derechos de los pacientes, que pueden estar vinculados o no con la comunidad, a representantes de organizaciones de pacientes o a expertos en pacientes, que aquí tendríamos todas aquellas personas que se han formado y que en su conocimiento, aunque puede estar vinculado a una enfermedad en concreta, tienen unos conocimientos que van mucho más allá y se puede hablar de unos conocimientos que hablan de pacientes en general, ¿no? Utilizan estructuras europeas para formarse, de las que ahora os hablaré también. Hay una fuerte regulación que dice que los pacientes deben participar en todas las fases de la investigación clínica porque añade valor a todos los procesos, pero lo que vemos es que siguen existiendo barreras que hacen que esta participación sea efectiva, sea real. ¿Y por qué? Pues bueno, es difícil de explicar los motivos, porque al principio se decía que bueno, no había para poder, imaginaos, si vosotros sois un hospital y queréis llevar a cabo unos estudios clínicos y además queréis promover esta participación de los pacientes en la investigación, a lo mejor lo primero que os preguntáis, ¿y cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo promuevo yo, cómo hago que ese paciente participe en todas las fases? No estoy hablando de un paciente que participa como objeto, sino como sujeto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que enseñarle algo? ¿Tendré que decirle cuál es su función? Etcétera, etcétera. Y es cierto que hace unos años no había guías que pudieran ayudar a los profesionales a promover esta participación dentro de sus centros de investigación. Ahora las hay. En los últimos años ha habido una actividad frenética por parte de toda una serie de actividades para crear y generar herramientas, recursos, para que nadie pueda decir, es que no podemos implicar a los pacientes en la investigación y el desarrollo de fármacos porque no sabemos cómo hacerlos. No. Ahora hay, como os decía, webs, guías, herramientas. Fijaos, estos son todos los elementos que pueden hacer, todas las dimensiones que hay en la investigación y el desarrollo de medicamentos y todo lo que puede hacer los pacientes, todo lo que tenéis aquí lo pueden hacer los pacientes. Claro, aquí la diferencia es que algunos pacientes podrán hacer algunas cosas y otros podrán hacer otras. Y la diferencia entre uno y otro es el nivel de conocimiento que tengan, la experiencia y los conocimientos. En rojo serían aquellas cosas que pueden hacer pacientes, por ejemplo, en organizaciones en Europa, y aquí en verde lo que podemos hacer desde España. Desde España quedamos relegados a actividades que no se necesita mucha experiencia y, en cambio, las grandes organizaciones europeas son las que hacen las actividades que implican un mayor nivel de conocimiento. Pero eso no significa que no estemos capacitados para hacerlo. Estamos igual de capacitados, pero la cosa ha quedado así. Voy a ya acabar porque me estoy comiendo un poco de tiempo. Simplemente me gustaría deciros que vosotros, como médicos e investigadores, tenéis en vuestra mano la capacidad para que esta investigación, esta participación de los pacientes sea real, porque va a añadir valor a todo lo que hacéis en cuanto a investigación. Y que podéis hacerlo porque ahora hay guías, hay herramientas, hay incluso hay programas de formación, de capacitación dirigido a los propios pacientes para que aprendan cuál debe ser su rol en cada una de estas fases y en cada una de estas actividades. De manera que os animo, todos aquí son imágenes de estas herramientas y estas cosas que existen, para que os pongáis, os metáis, descubráis, investiguéis y que hagáis que la participación de las personas con el VIH en la investigación clínica sea real y no tan solo algo cosmético como viene siendo hasta ahora. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí. A todas y a todos, es un placer participar en las jornadas de GeSIDA Novbel para hablar de perspectiva de género en investigación.
El objetivo de esta presentación es, en primer lugar, llevaros a la reflexión. Y ojalá que después de esa reflexión pues alcancemos el compromiso y la necesidad de la implementación de la perspectiva de género en nuestro trabajo de investigación. Y en este momento os pediría, no hace falta que lo digáis en alto, simplemente haceros esa pregunta, si creéis que en vuestro trabajo de investigación incluís la dimensión de género. Y os vais haciendo la pregunta o al final de la charla os la volvéis a hacer y a ver qué pasa. La ciencia y la investigación, como cualquier otro campo de la actividad humana, no está libre de condicionamientos culturales y sociales en los que existen desigualdades, estereotipos y sesgo. En muchos ámbitos del conocimiento, incluido la biomedicina, la variable del sexo y la dimensión de género no han sido considerados durante muchos años y en el momento actual no son todavía suficientemente considerados. El reconocimiento de esta realidad pues, ha llevado a la implementación progresiva de diferentes políticas que promueven la inclusión de la dimensión de género en investigación. Esto ha evolucionado y en un principio estas políticas se centraron en quién hacía esa investigación, ¿no? en asegurar una representación y participación igualitaria en equipos de investigación, comités y órganos de decisión. Actualmente esto se ha ampliado a la necesidad de la integración de las dimensiones de género en todas las fases del desarrollo de un proyecto de investigación. Bueno, pues a pesar de que estas políticas existen, luego cuando nos vamos a ver si realmente están implementadas, pues nos encontramos de que esto no es así. Seguramente muchas y muchos de los que estáis aquí conocéis esta gráfica, conocida como gráfica de tijera de género en investigación. Esta en concreto hace referencia al personal que está vinculado a la I+D+I de los institutos de investigación sanitaria de España. Es un trabajo hecho por el Grupo de Trabajo 4 de Perspectiva de Género de la Alianza de Institutos de Investigación Sanitaria acreditados y lo que nos presenta es el personal que trabaja en estos centros disgregados por sexo. Y como vemos, a lo largo de la carrera profesional y de la carrera de investigación, lo que vemos es que en las primeras etapas pues, hay una mayoría de mujeres y en las etapas finales vemos cómo estos porcentajes se revierten totalmente, ¿no? Y si os fijáis, no sé si este es el puntero, si os fijáis... Si os fijáis, aquí es donde ocurre el primer punto de reversión, que es en investigadoras principales con proyectos activos durante 2020. Ya si nos vamos a jefes de grupo, pues ya veis lo que pasa. Y lo mismo con los directores de los centros de investigación. Y son datos bastante actuales, de 2020. Y esto, a pesar que la Guía Técnica de Evaluación de los Institutos de Investigación Sanitaria tiene en cuenta el cumplimiento de los principios de igualdad de género como concepto general vinculado a la composición de los órganos de gobierno y relativo al Plan de Recursos Humanos, Plan de Igualdad y la Memoria Científica Anual. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir es que tenemos que ser proactivos y activos para que realmente estas políticas de igualdad finalmente se implementen. Os traigo un ejemplo de mi institución, el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, del que ahora soy la directora científica, y os pongo un ejemplo de cómo poder pues ser más activo en la implementación de estas medidas para asegurar la igualdad de género en investigación. Creamos un observatorio de igualdad en septiembre de 2022 con los siguientes objetivos: revisar y emitir informes sobre el cumplimiento de la participación igualitaria de género en las diferentes estructuras organizativas del Instituto, órganos de gobierno, comités científicos, comisiones. Y ya hemos publicado el primer informe
sobre esta autoevaluación que hemos hecho y efectivamente pues somos conscientes de que hay estructuras o fuimos conscientes de que había estructuras en las que todavía no se cumplían estos criterios de igualdad. Es también objeto del observatorio revisar y emitir informes sobre el cumplimiento de los principios de igualdad en todas las actividades científicas que se realizan en el instituto y también es necesaria la organización de eventos para la educación y la formación en igualdad de género. El objetivo de este primer informe era primero autoevaluarnos y después, evidentemente, hacer un seguimiento y asegurarnos de que se hace algo para que en aquellos órganos o estructuras en las que todavía no se cumplen esos criterios de igualdad, pues finalmente se cumplan. Otro ejemplo de una institución que también ha decidido ser activo en cuestiones de igualdad, pues es el caso de GeSIDA, que en marzo de 2021 publicaba un posicionamiento sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este documento, bueno, pues GeSIDA pone de manifiesto que a pesar de que el 50% de las socias son mujeres, no están reflejadas plenamente como debieran en las actividades que se llevan a cabo desde la organización. Y reconoce esta desigualdad y propone corregir y se compromete a corregir este desequilibrio. Hay un vídeo del que era presidente en este momento, Esteban Martínez, donde habla de este documento y es muy interesante escucharlo y leerlo para ver que esto es de 2021, no estamos hablando de nada muy lejano. Bueno, y ya si nos centramos un poco en cómo se genera el conocimiento científico, pues también tenemos muchos ejemplos de desigualdad, ¿no? Hasta 1993 las mujeres en edad fértil estaban excluidas de los ensayos clínicos. En 1993 la FDA obligó la inclusión de mujeres en ensayos clínicos para análisis de eficacia y de seguridad. Y en el momento actual sabemos que esto ha mejorado de forma significativa, pero que todavía la participación en ensayos clínicos que evalúan fármacos está generalmente subrepresentada y, bueno, pues consecuencia de eso pues fue alguna de las cosas que nos comentaba Luz en su charla de que no había datos, no hay datos, no hay datos. Y es evidente que existen factores biológicos y sociales que deben de ser considerados en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de las personas que viven con VIH y específicamente en función del género y del sexo. Por lo tanto, es una cuestión de igualdad y de justicia que ayuda a evitar la pérdida de talento femenino y a fomentar la excelencia y la competitividad en investigación. Llevamos varios años, como decía, con cambios en políticas científicas y cambios también en guías de práctica clínica en las que bueno, pues se pone en evidencia esta necesidad de incluir el género, la dimensión de género en la investigación y guías clínicas donde de forma específica hablan de mujeres y tratan a las mujeres de forma específica porque hablábamos de esas características biológicas y aspectos sociales y culturales que al final hace que no vale todo para todos. Pero, como decíamos, todavía hay muchos gaps y una necesidad de seguir implementando la dimensión de género en investigación. Y ocurre una cosa que cuando nos piden también cómo o pensamos, cómo incluimos la dimensión de género, a veces pensamos, y eso a mí me ha pasado con experiencia de compañeras y compañeros, pensamos que incluyendo la variable en los criterios de inclusión sexo, pues ya está, ya tengo a mujeres y a hombres en mi corte de estudio y ya con esto está solucionado. Bueno, pues es un poco más complicado. Entonces, el género debe tenerse en cuenta en todas las etapas del ciclo de la investigación, incluyendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la carrera investigadora y la toma de decisiones como la integración de la mirada de género en los contenidos científicos. Entonces, debemos de tenerla en cuenta en la fase de las ideas, generar ideas que sean sensibles al género para las propuestas de investigación, construir hipótesis sensibles al género. Esto me recuerda, ¿no?, un poco también lo que comentaba Luz, ¿no?, el tema de la lactancia materna, ¿no?, que te preguntas algo tan
necesario investigar en eso y todavía estamos con muchas dudas y muchas preguntas sobre este tema. En la fase de propuestas y diseño de proyectos, formular preguntas sensibles al género, seleccionar un equipo mixto de hombres y mujeres, crear condiciones de trabajo igualitarias entre géneros, elegir una metodología sensible al género. En la fase de desarrollo, valorar del mismo modo el trabajo de hombres y de mujeres, gestionar y supervisar la igualdad de género, analizar los datos de una forma sensible al género. Y en la fase de difusión, informar de los datos obtenidos de una forma sensible al género, utilizar un lenguaje inclusivo en cuanto al género y hacer difusión de los resultados también de una forma sensible al género. En la acción estratégica en salud 2023 es la principal fuente, podemos decir, de financiación a nivel nacional en investigación biomédica. Este año han incluido de forma específica una valoración a la inclusión de la perspectiva de género y lo han hecho tanto en la valoración del equipo de investigación. Aquí vemos que si hay un equilibrio de composición en el equipo de investigador, tienes 2 puntos, 2 de 30. También podéis reflexionar si os parece mucho, si os parece poco o si os parece adecuado. Y también en el proyecto de la valoración del proyecto también hay 2 puntos de 70 y hace relación a la perspectiva de género. También podéis pensar, 2 puntos o 4 no es mucho. Os podemos asegurar que los que aplicamos estas propuestas de financiación, 4 puntos es muchísimo y puede ser que te concedan el proyecto o no. Vale, y cuando nos planteamos, bueno, ya estoy convencido, estoy convencido de que tengo que incluir la perspectiva de género en mi trabajo de investigación y además en mi proyecto. ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque a veces no estamos acostumbradas, aunque os parezca increíble, a tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Bueno, pues hay listas de verificación que podéis encontrar en mi presentación. Os he dejado varias referencias en la que podéis encontrar o guías para realizar este trabajo durante el desarrollo del proyecto de investigación, ¿no? Entonces, en cuanto a la composición, dinámicas y procesos en los equipos de investigación, alguna de las preguntas que nos podemos hacer es si existe, por ejemplo, un equilibrio de género en el equipo o en el consorcio, o si existe un equilibrio en las posiciones de liderazgo y en la toma de decisiones. A veces la primera es más fácil de ver, pero esta segunda seguro que ya no nos la hacemos tanto. Se dan las condiciones que garantizan la progresión académica y la profesional a un ritmo equiparable para hombres y mujeres, se fomenta y se promueve la igualdad en la difusión y en la transmisión de los resultados de investigación, tanto en los equipos de investigación como en el ámbito institucional. A lo mejor el equipo sí que mantiene el equilibrio, pero a la hora de difundir los resultados siempre las difunde una persona que es varón. En el proceso de investigación, en cuanto a la formulación de la investigación, se ha considerado el posible efecto del género en las variables de la investigación, analizando cómo la investigación se puede beneficiar de la inclusión de la perspectiva de género. En la redacción del título, la formulación de la hipótesis y los objetivos se utiliza un lenguaje inclusivo. Se evita la adopción del masculino como norma general o como referente universal. El avance en el conocimiento beneficiará equitativamente a mujeres y a hombres. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos ir haciendo. Luego, la revisión del marco teórico también es muy importante. ¿Qué referentes estamos buscando? Y si realmente, cuando buscamos los antecedentes de nuestro trabajo de investigación, nos paramos a pensar y hay datos en hombres y en mujeres, o datos en machos y hembras. Y luego, en cuestión de la inclusión de pacientes, análisis de datos y difusión de los resultados. Los datos que analizamos están disgregados por sexo y género. Yo creo que esto en general sí que se hace más. Y en cuanto a los grupos, pues qué personas y qué muestras biológicas estamos incluyendo y si están balanceados por sexo y género.
Por lo tanto, los componentes básicos de la dimensión de género afectan, por un lado, a quien genera y difunde el conocimiento, y aquí hay que promover la igualdad de oportunidades y representación para quienes generan el conocimiento científico, y, por otro lado, qué y cómo se genera el conocimiento, ¿no? Y promover la dimensión de género durante todo el proceso de la investigación, generación de la idea, diseño, análisis y difusión de los resultados. Y lo que está claro es que necesitamos mucha acción y ser muy proactivos y proactivas para que realmente suceda esta transformación de la ciencia y asegurar una igualdad integral para asegurar la calidad y la excelencia de nuestro trabajo científico. Y en este momento quizás podéis volver a haceros esa pregunta del principio y volverosla a contestar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, excelentes las dos, gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta a los ponentes? Yo tengo una para para el público. No, me gustaría, si alguien quiere compartir, si ha hecho esa reflexión y decirnos si ha cambiado su contestación o no. No, eso no. Nadie quiere contestar. Contesta, Nacho. La respuesta es muy fácil, no. Deberíamos hacerla, a lo mejor sí, pero fíjate, con todo lo que... Yo voy a hacer una cosa que según estabas contando a mí se me ocurría. La verdad es que todo esto tiene muchísimo sentido y hay que hacerlo. Y yo creo que va un poco en línea también con la primera charla. O sea, están las dos muy... O sea, claramente hay que incluir a todas las personas que son partícipes de cualquier actividad, sea científica, sea lo que sea, ¿vale? Pero el comentario que iba a hacer es que cuando... a lo mejor me estoy equivocando y me lo decís. Cuando se habla esto de igualdad, yo creo que había que cambiar... No es igualdad, deberíamos hablar de equidad. ¿Vale? Porque no es lo mismo igualdad que equidad. Y entonces, en todo esto que tú nos has ejemplificado, todo lo que tenemos que pensar, realmente lo que nos viene a decir es que tenemos que luchar por un mundo científico de igualdad de oportunidades. Y esa es la equidad. O sea, aquellas personas, por la razón que sea, género, religión, orientación sexual, lo que sea, que tienen mayor dificultad para acceder a los lugares donde está la mayoría, se les debe facilitar de la manera que sea, ¿no? Y a lo mejor yo creo que, siendo muy interesante esto que ambos dos habéis puesto, habría que cambiar el término que yo creo que genera muchas confusiones de igualdad por equidad, ¿no? Tenemos que ser mucho más justos y yo creo que eso ahí nos acercaríamos un poco todos más, siendo yo, estando totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y muchos estamos de acuerdo, nos acercamos mucho más las posturas. De todas maneras, en esto de la investigación, esto de aquí, lo que hace es hacer mucho más complejo absolutamente todo. Yo creo que deberíamos hacerlo más simple y, bueno, y no sé cómo, pero claro, es que yo creo que todos cuando hacemos esto tenemos esa perspectiva de género que tú decías, o la inclusión de las personas. Pero claro, cuando tú esto lo disgregas en listas y listas y listas y listas, es tremendamente complicado. Claro, Nacho, pero porque sea tremendamente complicado no quiere decir que no debamos hacerlo. Entonces, claro, llevamos muchos años ya intentando evitar algo que se ha definido como un problema o como algo que nos da pereza y no podemos decir que es más complicado. Si queremos hacer realmente un trabajo excelente, tenemos que tener en cuenta todo y no podemos dejar nada fuera. Y efectivamente, lo mismo sucede con la inclusión de los pacientes en la investigación. Hasta ahora,
pues si participaban era en ensayos clínicos o proyectos de investigación porque sí eran los objetos del estudio, pero deben de estar con nosotras y con nosotros desde el momento que se plantea ya la pregunta. El otro día organizábamos unas jornadas en el instituto sobre patient engagement precisamente, y nos daba un dermatólogo una charla muy interesante en la que nos explicaba un método que utilizaban. En este caso era en enfermedades de la piel, y entonces habían desarrollado todo un proceso para plantearse qué preguntas realmente habían reunido a los pacientes, cuáles eran los problemas que tenían y qué les gustaría que se solucionara. Bueno, nada tenía que ver, o sea, todas las cosas que le preocupaban, que era desde un picor, desde que no podían lavarse como necesitaban, pues nada, ninguna de esas preguntas se estaban abordando en ningún proyecto de investigación. Entonces, claro, cuando lo piensas así, dices, bueno, entonces luego dices, no, claro, pero nosotros queremos responder a grandes preguntas. Sí, efectivamente, porque esa es nuestra motivación y queremos, pues solucionar y dar respuesta a grandes cosas que nos preocupan, la curación del VIH, pues por supuesto, o mejoras en el tratamiento antirretroviral. Pero luego hay otras cuestiones que quizás se nos están olvidando, por ejemplo, lo que comentaba Luz esta mañana, la lactancia materna, es algo tan evidente, y pensar que todavía no tenemos una respuesta a esa necesidad es llamativo. Yo solo un apunte de lo que decía Nacho de la equidad. En GeSIDA es verdad que en el año 2021 hizo un esfuerzo por pensar en las mujeres pues a la hora de cualquier seminario, de la dirección, de la junta, de todo. Pero todavía nos falta mucho por aprender, porque nos llega el momento en que a lo mejor por lo que sea un seminario han salido solo nombres de mujeres, y hay gente que se revuelve diciendo, es que tiene que haber la mitad de hombres. Eso no es igualdad. Eso, o sea, es, como decía Nacho, dar un esfuerzo a a los que están más desfavorecidos. No sé si me explico, que al final, pero creo que además no es exactamente el foro donde hay que plantear estas cosas, porque es gente muy joven que ya además hemos dado una vuelta, pero hace falta mucha educación todavía. Yo creo que es el foro ideal, porque son las nuevas generaciones y son ellos los que probablemente a lo mejor ya lo están haciendo y ya lo han pensado en sus prácticas habituales y en su trabajo de investigación, y si no lo han hecho, pues están en el momento ideal para hacerlo. Y además, una cosa que es nueva y que es diferente es que finalmente sí que hay una exigencia ahora en las agencias financiadoras por incluir este tipo de cuestiones en la redacción de tu proyecto de investigación, que va más allá de decir que sí, que en el equipo tienes hombres y mujeres, y que va más allá de que des una carta de una asociación de pacientes que te dice que te apoya. El debate es súper interesante, pero nos queda tiempo para una pregunta más. Vale, bueno, muy breve. A raíz un poco de lo que estabais comentando ahora, de dejar parte de los presupuestos para involucrar a los pacientes, creo que sería importante tratar de tener eso, un pool o un grupo de personas expertas, ¿no? Que ya lo hay en otras, pues eso, en derma, en cardio, en otras especialidades, porque hay estudios y hay ensayos clínicos que realmente requieren muchísimo tiempo por parte de las personas que viven con VIH, de estudio, de evaluación, de realmente pensar y valorar si creen que es una estrategia que pueda ser útil para él o para ella. Entonces, creo que no solo vale que realmente tú estés muy comprometido o comprometida con el VIH y que realmente quieras ayudar, sino que tiene que haber una remuneración o una parte, ¿no?, de los proyectos que vayan para este tipo de apoyo, porque al final es trabajo. O sea, realmente que eso a día de hoy creo que no se contempla en muchos proyectos, pero creo que habría que intentar introducirlo en todos, porque al final... Sí, totalmente de acuerdo. Es que tiene que haber incentivos. Exacto. Y de hecho hay también bastante trabajo ya hecho sobre cómo hacerlo, y que no debe ser eso un problema, porque debe estar todo... tiene que ser transparente, tiene que estar dirigido a esa colaboración que se va a hacer, y no debería haber ningún problema. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes, y pasamos a la tercera parte de la jornada.
Bueno, llegamos al final. Let me switch to English. So we are really honored and we are really happy because Dr. Serena she's in a sabbatical year. She's in Spain. We are really lucky and really honored to have you here. Thank you very much for being here with us. Serena Spunik is Professor of Neurology at Yale Institute for Global Health, and she's also co-director of the Yale Center for Brain and Mind Health. And she has a huge amount of publications, a huge expertise in reservoir, HIV, and brain. And she's going to share with us an, I'm sure, excellent talk about effects of HIV on the brain. So please, thank you very much. Whenever you want, thanks. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero hablar solo en español, pero no puedo. So I will be speaking in English. But I really hope that this, I think there's not a lot at this meeting that is focused on the brain and HIV, and I hope to sort of take you through some fundamentals, and then at the end present some of the pressing questions about the brain and HIV that even those who are not neuroscientists or neurologists can be thinking about in the research studies that they are conducting. So again, thank you so much for the invitation to this meeting, and I am a huge proponent of having sort of orientation towards emerging investigators or developing investigators in the field, because we need to help support those people to answer all the questions that those of us who are getting older are no longer able to answer. So I'm going to be talking again about HIV effects in the brain. And I'm a clinician. I take care of patients. I'm a neurologist who takes care of patients living with HIV. So I'm going to give you a case. This is a gentleman who's 62 years old who has some walking problems and cognitive or thinking difficulties. His HIV was diagnosed a long time ago in 1988. And what he's reporting is that over the last 2 years, he's had increasing difficulty with walking and with his thinking and memory. And his partner says that, he was walking fine 2 years ago, but now he actually needs to use a rolling walker to support his walking. And what I'm showing you at the bottom left are 2 MRI brain scans over the course of about a year and a half. And I hope that what you can see is that so this is a cut through the brain this way, so sort of straight through. And I'm showing the ventricles are normal in white, but on the sides of the ventricles in the brain, there is this white patchy change that is abnormal. And then what you can see over a year and a half is that the ventricles, which contain CSF, are larger, and the white patchy change has become larger. So putting this all together as a clinical case, when I was trained, I would have said, well, this is HIV dementia. But there's a strange thing with this patient is that he's actually on treatment, successful antiretroviral treatment, and he's been on this for 20 years, and he has a good current CD4 count. So we went through the whole question of whether this could be something different, Alzheimer's disease, some other kind of vitamin deficiency, some other neurologic disease. We could find no other explanation than HIV in the brain in this patient. So it's just an example to say that there's increasing evidence that despite really effective, systemically effective antiretroviral therapy, some people still have dysfunction or problems in the brain. And what we're interested in is what are the causes of this, and also how can we study them, because of course the brain is a difficult thing to study. So I'm going to go over a couple of sort of review topics for those of you who are too young to remember these times, which I sadly remember well. In the beginning, when people were first diagnosed with HIV and AIDS, opportunistic infections, etc., it was recognized that HIV itself, the virus itself, can cause dementia. It can cause severe loss of thinking, loss of memory, inability to walk, inability to talk, loss of being able to control your bowel or bladder. And there were early stages that were recognized, and then there were later stages that were recognized. And this was associated with changes on the MRI scan. Again, these changes, this high signal white patches,
all around the ventricles in the brain is a hallmark of the effect of HIV in the brain. And it was also noted that on pathology studies where actually brain tissue pieces were looked at, that there was inflammation, there was changes in the way the axons were actually looking in terms of they weren't having enough myelin, which is the coating that makes the brain work well. And also there was inflammation and even detection of viral particles in the brain. So the good news was that, of course, when highly effective antiretroviral therapy was introduced here in the US, 1995 to 1996, but this is a global study actually, there were significant declines in the new diagnoses of non-brain diseases in people living with HIV. And there were also a very parallel and even maybe more marked decline in brain diseases. And this is a log scale, so this is a very dramatic decline. So this is great news, and people thought, okay, now the problem of HIV in the brain is over. However, we have a continuing puzzle, which is that some people who are living with HIV long-term continue to have some brain problems. And I will say from anecdotal experience in my clinic and in our research studies, we see this primarily in people who had low CD4 counts before they started therapy, people who potentially had to take different treatments over time. But this is one study, and I'll say with the caveat that this is a population of people who have many confounding issues, and I'll talk about confounding complications later, or comorbidities. But this is a population of urban people living in the United States, and they essentially found that a significant number of people, 14%, still had significant cognitive problems that caused them functional problems during their daily lives. And looking at all of the literature, I think the estimation of people who have continued problems when they're very well suppressed on treatment is somewhere between 10 and 20% of people living with HIV. So this is a dramatic example, but still there are people who are having continued problems despite treatment. And I wanted to point out a couple of things. There are many tools for examining the brain in HIV. Many of these are things that people already use, maybe many of you in your studies, looking at various blood markers, inflammatory immune markers, markers of vascular changes or injury. There's also cognitive tests that one can do. These are tests that test your ability to do things like think fast or have memory or walk fast. And then there are all sorts of questions you can ask people about their daily lives. But there are a few tests that are specific to the brain. One of these is examining the spinal fluid. And this is a major cornerstone of research into the nervous system across many different kinds of diseases. This is something that you can sample in living patients, and it tells you something about what's happening in the brain. In addition, imaging of the brain, either using MRI imaging or positron emission tomography, which lets you look for specific receptors in the brain, have emerged as really important tools that can tell us about the state of the brain and the biology of the brain during HIV and other conditions. So I also wanted to do this very, very high-level, simplified review of how we think HIV enters the brain and how it affects the brain. So it's thought that HIV enters the brain through infected cells in the blood, crossing the blood-brain barrier. And believe it or not, cells enter the brain all the time through the blood-brain barrier in a normal person. They're surveying and looking for infections and problems and cancers and strokes. So we always have cells going into the brain. And in the setting of inflammation, there's more trafficking of cells into the brain. So we have T cells and also potentially monocytes that are actually crossing into the brain tissue from the blood. And then once they're there, they release signals that induce more inflammation. So these cells are already activated cells. They're already producing cytokines and chemokines that cause inflammation. And once in the brain, they turn those things on. So of course you get more inflammation because more cells then enter the brain. In addition, there's some breakdown of the barrier between the blood and the brain once the inflammation is started. So how about the virus? The virus is being carried in through these cells.
And the virus ends up infecting local cells in the brain. Really important to know, the virus does not infect the neurons, which are the main cells that really talk to each other in the brain and allow us to do functions. But they do infect immune cells in the brain. These immune cells can include macrophages that have trafficked into the brain and then set up around the blood vessels. They also include long-term cells called microglia, which are resident immune cells in the brain. So microglia are in the brain in all normal hosts. But in HIV, these cells are a target for the virus and they can get infected. And there's some talk that they can actually they can proliferate, so they can actually reproduce with viral infection. What's very important then is that these infected cells that come into the nervous system and the local cells that get infected release many different types of proteins and toxins that then damage the neurons. So again, the neurons are what are responsible for causing things like dementia and dysfunction. They are not directly infected, but indirectly they are damaged by inflammation, by HIV proteins, etc. And finally, we know that the cells in the nervous system where HIV can infect eventually have replication in those cells. And one of the really, really important things to know about HIV in the brain is that actually the brain can serve as a reservoir of HIV. Once these cells are infected, there are different immune pressures and also antiretroviral penetration in the brain, which means that these viruses actually can evolve and change in the brain. It's what's called compartmentalization, where there's a different virus. I'm showing here, for example, the pink virus. It's in the blood. The pink virus infects the brain, but eventually with replication, you get a different virus that tells you that there are infected cells within the brain. And the concern is, of course, that this means that there is potentially a reservoir for HIV in the brain that then needs to be addressed when people are talking about HIV cure or remission. And also that the infection in the brain may be something that responds differently to antiretroviral treatment, also may respond differently to, for example, cure interventions because there is HIV harbored in the brain. So the other thing that I wanted to show you is one very complicated looking but simple actually piece of evidence that HIV infects the brain and actually replicates within the brain. So this is what's called a phylogenetic tree, and what I'm showing you here are the relationship between the blood viruses, so the sequence of the viruses in the blood, shown as triangles with sort of red and orange colors, and also the sequences of the virus in the cerebrospinal fluid, or the CSF, which can tell us about what's happening in the brain. This is a gentleman who came in for research studies over time. This is a long time ago, before people had universal treatment. So he had resisted starting treatment over time. That means we had enough virus in his blood and his spinal fluid to actually compare the sequences over time. And he actually ended up having HIV dementia, which started several years after we first started following him. So this is the months from his HIV dementia diagnosis, and 0 is the time of his HIV dementia diagnosis. And what you can see here is that while most of the viruses, this is a phylogenetic tree that shows the relationship between these viruses, and the differences between the viruses are represented by the distance, the horizontal distance across an axis. So all of these viruses are basically very similar to one another, and you can see that the blood and the spinal fluid, similarly here, are all mixed up, meaning that the same sequences are being found in both compartments. But this is actually showing that this entire set of sequences is unique in spinal fluid only. And in fact, this original sample, taken almost 2 years before he had a dementia diagnosis, was present 2 years earlier, and then evolved into this entirely different set of sequences that seem to be changing within the CNS only. So I think this is some of the best evidence that there's actually infection and local infection of CNS cells, which can harbor different viruses than in the blood. And this means that we have to worry about infection in the brain in terms of our patients, and also in terms of the types of cure strategies that we're interested in.
So I'm going to try to have a whirlwind tour through these two questions. What contributes to brain dysfunction during antiretroviral therapy? And second, what new approaches can we use to study the brain in HIV? And again, I think that the concern has been for a long time that it's very, very difficult to study the brain, but I will try to show you some evidence that there are actually new tools that we can use. So what are the things that contribute to the dysfunction of the brain when people are on treatment? Well, I think one of the crucial things to think about, and this is not necessarily good news for people living with HIV who are diagnosed in chronic infection, but one of the crucial things to realize is that the brain is actually impacted by HIV in acute infection. So when people very, very first have an HIV diagnosis, very, very soon after HIV transmission, within a week or two, we can detect CSF virus. So this is a combination of two studies that I've been involved with where we've been focusing on collecting cerebrospinal fluid samples along with blood samples in people with acute HIV, and this is a study in Thailand, and then other people who had very early HIV within the first year of infection. The red here is showing the plasma viral loads in these people, which is clearly following the typical pattern of having a peak viral load and then reducing after an immune response. But you're also seeing that CSF virus is detectable within a week of infection and actually also has a very high peak and also continues over time. So this isn't telling us that the virus is infecting cells of the brain, but it is telling us that the virus is getting into the nervous system. What about inflammation? I mentioned earlier that inflammation in the brain causes damage to the neurons. And again, looking before people start ART in the very, very early stages of infection, again, within 30 days of infection, there are high levels of many markers of inflammation. This is one marker, CSF neopterin, which is a marker of microglial and macrophage activation, myeloid cell activation. It's very specific for things produced in the brain when you measure it in the CSF, different from the measures in the plasma. And what you can see here, the dotted line is actually the normal level in healthy adults. And you can see that many, many participants who are sampled in early infection have high levels of inflammation in the brain. This is also supported by imaging studies and other cerebrospinal fluid studies. So what happens to HIV over time in these first few years of infection? This is a sort of old image of a study that I did before test and treat. So people were enrolled in San Francisco if they were willing to undergo lumbar punctures and different tests, starting in a very, very early in infection. And again, the days post-transmission are shown on the x-axis. Many of these people stayed off of treatment for months or years because they didn't want to start ART. And what you can see is that not only is HIV RNA viral loads continue to be present over time after an initial peak, but CSF viral loads are also present. So there's continuing exposure of the brain to HIV in the first few years of infection. And in fact, another phylogenetic tree, I don't want to make this too complicated, but again, an individual who came in multiple times for lumbar punctures and blood draws, who had not started treatment. Of course, we wouldn't recommend this now, but this is what the era was. And what we found was that within about 5 months of infection, there were already viruses that were only detected in the cerebrospinal fluid, shown in the open circles. And then over the next couple of years, there was evolution of this variant only in the brain. So again, telling us that as early as the first couple of years of infection, there is local infection of brain cells. So this is a consideration that I think we need to think about in terms of what's happening in the brain before we consider starting people in antiretroviral therapy, because most people, of course, are not identified in the first few years of infection. So a contribution to brain injury in people living with HIV, unfortunately, may be some damage and some infection that started before antiretroviral therapy was started. So what are some other contributors? And many of you probably already know these things, and I'm going to go through these fairly quickly. But we know that systemic HIV replication is really important. So, of course, treating people with HIV improved
the rate of HIV dementia, as I showed you earlier. But even with people who are on antiretroviral therapy, those who have an undetectable viral load, shown here on the right side, have lower prevalence of the most severe forms of dementia. And of the cognitive problems they're having, most of them have no symptoms, which is what this ANI category refers to. So the better HIV control we have when we're on ART is associated with better functioning of the brain. How about replication of virus within the brain or within the nervous system? And I just talked about blood viral replication, but what about viral replication in the nervous system? Well, there are a number of patients that have presented to clinics worldwide that have had well-controlled HIV in their blood and then end up having a new neurologic problem. And this is an example of an individual who was studied at our clinic. These are his blood viral loads over 8 years in general clinic follow-ups. So basically, he was undetectable or below the limit of detection for the assay. However, at about 8 years, he started having some neurologic problems. His CD4 count was 308. His nadir CD4 had been 60. And what we did is in a clinical workup, a clinical evaluation, and I know this is recommended by the European guidelines for HIV, he had a lumbar puncture, a spinal tap to test the cerebrospinal fluid. And despite the fact that on the same day his blood viral load was below the limit of detection, this gentleman had HIV RNA detected in his spinal fluid. And he also had quite a bit of inflammation in his spinal fluid. So this is the measure of white blood cells, which is an immune response, of course, in the brain. Normal in someone living with HIV on treatment is less than 5 cells. This person had more than 5 times that amount. So there was a sort of escape of HIV in the brain, and this is being termed cerebrospinal fluid as HIV escape, which indicates that even though people can be on complete viral suppression in the blood, there can be viral replication in the brain, and in this case related to symptoms and significant cognitive problems. We had enough virus in this gentleman to actually sequence his spinal fluid virus, and he actually turned out to have mutations that meant he was resistant to all 3 drugs in his current regimen. And when he had his drugs, a couple of new medications added, he had complete resolution of the neurologic problems. Now, he never had another spinal tap for research, so we don't know what happened in terms of the tests in his the laboratory tests, but we know that he seemed to respond to control of viral replication in the nervous system. Do I think this is common in people living with HIV? Absolutely not. We've done thousands of lumbar punctures for research in people who don't have symptoms and who do have symptoms, and we find this very rarely. But I think it's a proof of concept that HIV can replicate in the nervous system, and it's something that may be contributing at a low level to cognitive and problems on ART. And it also tells us again about concerns about a reservoir for HIV in the brain. And these are additional studies, some that have found this escape is associated with symptoms, some which have found actually there are no symptoms. This study from Ignacio Perez-Valero showed no symptoms associated with the detection of HIV escape in a research cohort. So I think the question is this a major contributor? We don't know. What about HIV persistence in the cells, people living with HIV? So we talk a lot about the HIV DNA integrated into blood cells, T cells, that are causing an ongoing reason to try to cure HIV. What about HIV DNA being integrated into cells in the brain? Well, it's difficult to test the brain, although we have some new studies doing that now. But this is a study where we took 69 people who had been on suppressive antiretroviral therapy for almost 9 years. This was in the context of studies in the AIDS clinical trials group where we knew people had been suppressed the entire time. And what we did is we looked at HIV RNA in the CSF after we had spun down the specimen. So this means it's extracellular HIV RNA that's being released from cells, which is typically how we measure the viral load in CSF. But we also looked at the cell pellets. So we looked for HIV that was being expressed in cells. We also then looked at the HIV DNA that was expressed in cells, looking for basically a persistence of the virus even without transcription.
And what you can see here is that we only measured HIV viral loads. We only detected that in 4% of the 69 patients. But we did detect cell-associated HIV RNA, so transcripts of HIV RNA in the cellular fraction of the spinal fluid. And what was really interesting is that we detected HIV DNA in the CSF, in these people on very highly suppressive ART, in almost 50%. And I'll say that in few further published studies, as well as our own work, if we use enough spinal fluid to test, we're actually finding HIV DNA in essentially everyone. So what does that really mean? What is this HIV DNA doing? Is it replication competent? Could it actually reinfect the periphery? And where are these cells coming from that have HIV? We don't know. One would imagine that they're probably coming from the blood, but it's possible they could also be coming from the brain. And it was interesting that actually in those who had HIV detected, in this half who had HIV detected in the CSF, they actually had higher concentrations of HIV DNA in the CSF per 1 million cells than in the blood. So there seems to be some selective trafficking of infected cells into the blood, or there's into the spinal fluid, or there's some other source of HIV that's being released into the spinal fluid. What was interesting in this study is that we also found that actually the performance on neurological tests was worse in those who had detected HIV DNA. This is a very simple figure that just shows that those who had target non-detected, which is TND, had a better cognitive performance, which is towards the bottom of the graph, compared to those who had detected HIV DNA. Now, we don't know why that is. Am I saying it's causative? I don't know. But it was an interesting thing that is leading to many more studies about the meaning and the significance of detecting HIV in the spinal fluid. There may be some importance of toxic proteins that are HIV proteins that are then released even during suppressive antiretroviral therapy, because of course these proteins can still be produced even during treatment. And there's been some evidence that, for example, TAT is associated with worse cognitive performance in some domains when you detect it in spinal fluid. But more studies are needed in this area, and I think this is still a little bit of an unknown. What about inflammation? I told you at the beginning that actually the damage to the brain, the damage to the neurons that help us function is not through direct infection of the neurons, but through a sort of bystander effect where inflammation is caused by the infected cells that are trafficking in or that are locally resident in the brain, and then that is something that then is causing the damage to the neurons. Well, the bad news is that for people who start antiretroviral therapy during chronic HIV infection, even when they're studied for 5 to 10 years after suppressive therapy, they have continued signals of inflammation in the brain compared to people who are not living with HIV. So, for example, this is a positron emission tomography, or PET study, that uses a radioactive ligand to recognize receptors in the brain. This is using a ligand that is specific for activated microglial cells. And what you're seeing here in yellow are higher levels of uptake of this ligand, meaning activation of microglial cells, as compared to people without HIV. These people had been on more than 3 years of antiretroviral therapy. Also, brain autopsy studies, they're very difficult to find in people who were actually on suppressive therapy when they died, right? Many people, when they know they're about to pass away, they stop ART, they change what they're doing, and then it's difficult to assess how HIV has been in terms of suppression. But some people, unfortunately, have had car accidents or they've had gun injuries or something else, and especially in the United States, where they actually were on suppressive therapy at the time they died. And this is a study that showed that actually there's very high levels of microglial proliferation and macrophage proliferation in people who, this in the brown here, in people who died on suppressive antiretroviral therapy compared to those who do not have HIV. So again, proliferation of cells and activation of cells despite suppressive therapy. And finally, I've talked a lot about cerebrospinal fluid and what we can learn from that. And many, many studies have shown
an increase in markers of inflammation in the spinal fluid despite treatment. So I mentioned neopterin earlier when I was talking about acute HIV infection. This is a marker of macrophage activation. If it's abnormally elevated, it tells you that macrophages and microglia are abnormally kind of turned on. And in this case, there have been many studies that even after 10 years of therapy, there are elevated levels of neopterin and several other inflammatory markers. And in this case, the elevated levels of neopterin actually associated with detection of HIV on a single copy assay. So that's a little bit interesting in terms of, is this actually caused by some kind of HIV persistence? But neuroinflammation during ART is a major target of research and thinking about how to treat this, along with, of course, chronic inflammation in other organs and systemic chronic inflammation in HIV. So I want to point out from a clinical standpoint, I see patients living with HIV. I take care of many people who are aging with HIV, who have cognitive problems. And a really, really important point is that comorbidities of people living with HIV, things like high blood pressure, things like substance use, things like depression, these kinds of things actually have a major impact on the function of the brain in people living with HIV. And the good thing about some of these things is some of these things are potentially reversible if we can give people social services or help them with some of these other issues. So this is a study from a very large national study in the US called the Charter Study, where they followed people over time who were living with HIV. And in this case, they focused on people who had HIV but then developed cognitive impairment. So they were on treatment, but over time they developed problems with thinking despite being on treatment. And the really interesting finding here is that the most significant association, the most significant difference was found with people who had a comorbidity. So it didn't have to do with their age, didn't have to do with their education level, didn't have to do with HIV diagnosis or nadir CD4. All of those things were associated, but the comorbidities were a major driving factor in people who actually got worse over time. And so what are some of those comorbidities? Well, one of the comorbidities that has been widely recognized are vascular risk factors. So things like hypertension, the thickness of the carotid artery, smoking, and then also metabolic syndrome. So these are some studies that talk about diabetes, talk about insulin sensitivity, talk about obesity, and midlife adiposity. All of these have actually, in these very well-run longitudinal studies, have actually been shown to associate with cognition. Some of these, of course, are not reversible, but some of these are treatable, or we can treat them better if we focus on them in our patients living with HIV. What about co-infections? So this is a really interesting topic. Cytomegalovirus, tuberculosis, syphilis, and then, of course, now COVID-19. These are co-infections that many of our patients and our colleagues living with HIV may have. And it turns out that there does seem to be interaction between these that are causing more cognition and problems. And we're actually involved in a number of studies that are looking at the effect of COVID-19 in people who are stable living with HIV, wondering about things like inciting inflammation or potentially causing viral escape in the CNS. And then, of course, aging. There's been a very, very long-term debate about whether HIV causes accelerated aging. I'm not quite sure what that means, but in terms of the brain, I'll say that there has been some nice studies. The MAX cohort is a national study in the US where a cohort of people who have HIV, and these are men who have sex with men, and a cohort of MSM who do not have HIV, who are well matched, are followed longitudinally over time. This is a very important study because it really has a good control group, and it's also longitudinal. And in this particular study, there has been evidence that actually aging has more of an effect on memory in people who are aging with HIV who've had a previous AIDS diagnosis. So not necessarily all people living with HIV, but people who've had a low CD4 count or opportunistic infections. So again, I guess aging is also a comorbidity, although we all have to go through it. And this is an actually really interesting study from the UK that just showed that if they took people who are MSM with HIV on treatment with viral suppression
And they really took very well demographically matched controls, also MSM. The rate of cognitive impairment was really not that different, although there was a little bit more of significant cognitive impairment, which is symptomatic cognitive impairment, which is designated by the red and the green. So again, some of this may be other comorbidities and lifestyle issues of people who are at high risk for HIV. So I'm going to now just talk in the last few minutes about some of the new approaches. I know many of you are running your research programs or you're starting research programs, and I think it's really exciting to think about how tools that are being developed can be applied to study the HIV in the brain, and I'm just going to mention a couple. So one is that I mentioned that we can detect HIV virus in the spinal fluid in some people who have suppressed virus in the blood. This is an example of someone who we have some blood samples from this person before they started therapy, and then they started therapy, and you can see the decline of the plasma viral load and the pretty well-controlled plasma viral load over time after months on ART. This person had a research spinal tap collecting CSF at about 2 years, and then a repeat one about 6 months later. And what was found at both times is this person actually had detectable HIV in the spinal fluid despite control in the blood. After some time, the ART treatment regimens were changed, and this person then, in the end, had an undetectable spinal fluid viral load. But these samples had enough virus that they were able to be sequenced in detail. They were shown to be significantly different than the samples that were found in the blood before HIV treatment was started. And they also were able to be used in an assay that could tell us which types of cells these viruses were infecting. So these cells looked as if they were able to infect cells with a low CD4 percentage on their surface, telling us that these viruses from the spinal fluid were likely being produced by a myeloid lineage cell, macrophages, for example. And what was interesting, too, is that some of the initial viruses found in this person's blood were also macrophage lineage in the beginning, but then they quickly changed. So additionally, further studies by this group, this is Ron Swanstrom's group in the United States, that also there are clonally amplified variants that can be produced by T cells. So it seems that several different sources of HIV can cause replication in the brain, and these kinds of tools can be used to find that. We can also use CSF cell-associated RNA sequencing. So I think you probably heard about this earlier today in the talk about omics and HIV, but we've shown that there are enough cells in the spinal fluid by doing just a standard lumbar puncture, collecting the spinal fluid, spinning down the cells. We can actually characterize those cells in great detail. And this is a figure that shows the comparison between cells that were found in the blood of two different individuals that are shown in the red and the pink, and then cells that were found in the spinal fluid at the same time points in the same individuals. And what you can see here is that there are some cells that are mixed between both fluids, some cell types in this cluster, but some cells that are predominantly found in blood. There are also some cell types that are predominantly found or only found in spinal fluid. So these kinds of really detailed assessments can tell us about the composition of cells, and in fact may even tell us about reservoirs in the brain. In this case, these cells that were uniquely found in spinal fluid turned out to have characteristics, a cell expression, a transcript expression that's very, very similar to microglial cells, which before now we thought only existed in the brain. So does this mean microglial cells are in the CSF? Probably not. But there are cells that are very much like microglial cells that are also circulating in the spinal fluid. These are the kinds of tests that can tell us much more, especially when we connect these with detection of HIV transcripts in these different cell types. There's also been increasing interest in studying brain tissue. And in the past, there were many studies studying brain tissue, but many of those were on people who had HIV encephalitis, HIV dementia. More studies now interested in studying people who are on long-term treatment. This is a study that looked at many, many different compartments of the body, different organs, and including looking at the frontal cortex of the brain and looking at the occipital cortex of the brain and looking for the presence of
HIV DNA. And what you can see here is that although it's lower than in some other tissues, there is HIV DNA detection in several of these people who died and donated their brains despite long-term antiretroviral therapy. And there are many other studies that show this, particularly in macaque models, but also in humans. And finally, we can actually do the same technique of single-cell RNA sequencing, looking at the nucleus of the cell and looking for RNA sequencing in the nucleus on brain tissue samples that have been frozen, even stored for many years. And recently, we've started a study where we're now taking brain tissue samples from people who had been exposed to antiretroviral therapy. We've taken these and we have sequenced the different transcripts in those brain tissue samples. You can actually then designate, based on the gene expression, what cell types we're finding in the brain tissue. And this is very interesting because not only are there many microglia in the brain, which are shown in this color, but there's actually a significant number of T cells in the brain, which was not previously really recognized or identified. And what we can see here, and we have some further data in this regard, is that actually there are significant changes in the transcriptome or the expression of transcripts in the cell types compared between people living with HIV who then died and controls. So overall, not just in microglial cells, not just in immune cells, but in all cell types, there are significant changes in people who died with HIV. So understanding what this means, what particular genes are expressed, can help us understand better how HIV is affecting the brain. And we can also, again, look for HIV transcripts in these brains to tell us which cell types are infected. And finally, I'm going to end on talking about PET imaging, which I mentioned earlier. PET imaging uses radioactive ligands to recognize receptors in different tissues. Generally, PET imaging is used to look for glucose uptake in people who have cancers, but there are actually ways to actually develop new ligands. And there's been a new ligand developed that looks for a protein that's only found, a receptor that's only found on synapses between neurons. So the connection between neurons, how they talk to each other. And so we've done several studies now looking at people who are people living with HIV on long-term suppressive therapy who don't necessarily have any symptoms, and comparing what the density is of synapses or connections are between neurons in the brain. This is a really powerful tool that has recently been used to look at Alzheimer's disease and other conditions. But we were pretty surprised and dismayed to find that even at the age of 61, for example, which was the average age in our cohort, there was significant loss of synapses or connections, even in people who were on long-term suppressive therapy, compared to people who were well-matched controls of the same age. So again, this is bad news in terms of it's showing continued problems. On the other hand, synapses can be regrown, whereas neurons can't. So it's possible this is something that could be reversible. So I'm going to end by talking about kind of what's happening in brain dysfunction in people with HIV. Well, very early on, as I showed, if you're starting with a sort of totally normal cognitive function, there is actually an effect of early injury in the brain. And unfortunately, the longer this goes on before you start treatment, the more injury people will permanently have. This is not good news for patients. It is important for public health issues of screening and identification early, which does not happen in the US. But we're trying to help with that, to get people identified and diagnosed earlier. Once people start on ART, HIV replication is improved, and oftentimes you can see some improvement in a neurologic and cognitive function. And then there can be some decline, and gradual decline, based partly on potentially some of the factors I talked about before, HIV persistence, inflammation, but also based on some of the comorbidities, maybe possibly ART neurotoxicity, though I think that's mostly not a major issue anymore. And some people have this very significant decline because they have HIV replication in the brain. That can improve due to a change in ART regimens.
but we still can have people who are still not exactly where they started before treatment. So again, one of the messages here is that we need to try to identify people early and stop the process before they have a lot of injury. And the other is to try to think about how we address these other issues during HIV. So I'm just going to end with some key unanswered questions. How will some of the newer ART regimen strategies such as dual therapy or the long-acting medications impact the brain? Really, can we understand which specific cell types and tissues have persistent HIV? And this is important in terms of not only trying to address those for clinical reasons, but also for thinking about cure strategies. If we start people really early on treatment, can we prevent damage to the brain? And can we prevent the establishment of infection in the brain? How will cure interventions affect the brain? Can they actually effectively eliminate HIV in the brain the same way they're intended to eliminate or dampen down HIV replication and HIV persistence? The other thing is it possible that some of these may actually cause brain injury? And I urge those of you who are involved in cure studies to think about adding some assessments of the nervous system into your studies so we can make sure that these interventions are safe. Is actually HIV persistence important? Is it important for the brain? And also, is it possible that HIV could actually emerge from the brain and reseed the periphery? And we really don't have strong evidence of that, but studies are being done. And really clinically, for our patients and for our colleagues, what treatments can we use to improve brain function in people with HIV? So I am going to just thank study participants who have been so generous. I think many people don't believe that people will come in for studies like lumbar punctures or brain PET scans where they have to get radioactivity, but we have, through the years, had such an incredibly generous group of people who want to understand how HIV affects the brain, both for themselves and for the generations who are following. And also, thank you so much to the organizers for inviting me today. And finally, we have postdoc positions in our lab at Yale, if people are interested. We also have a really unique global HIV fellowship opportunity working in an acute HIV cohort in Thailand. It's a very, very well-regarded cohort for all aspects of HIV, and we conduct a lot of neuro studies in this cohort, and we're always looking for fellows with a very well-funded position. So thank you so much for your attention, and I'm happy to answer any questions. Thank you. Thank you very much for your excellent talk. Have anybody any questions? Dr. Arribas. Yes, thank you, Serena. Great talk. I think you've touched it a little bit, but it was not a main topic of your talk, is neurotoxicity of antiretrovirals. We've been through several scares. Last one's integrase inhibitors. Can you comment about that? Yeah, a couple of things. I mean, yes, and that's a whole other topic. I could give a whole talk on that. I think it's clear that efavirenz, for example, causes, I think, mostly reversible neurotoxicity in people who are on that as a major line of treatment. And we've seen that in many, many studies, both in terms of cognition and mood and sleep and these factors. One of the main reasons it's no longer first line, most of the world. Early in the release and the widespread use of integrase inhibitors, there was a lot of concern that there was worsened mental health as well as some cognitive problems associated with these medications. But I think in the longer term, these have not really borne out. So I think these were seen mostly in clinical trials where there were adverse events being reported. And so specific adverse events experienced by one or more participants in the trials. But most of the trials that have now been conducted where we're actually tracking cognition and mental health issues, for example, in the RV254 cohort in Thailand, we had an entire switch of our participants to dolutegravir-containing regimens, and actually their cognition and their mood improved. And similarly, in a large clinical trial, it was an international clinical trial that we just ran through the AIDS Clinical Trials Group, we took people who were suppressed on non-integrase-containing regimens but had cognitive impairment. And we randomized people to placebo, dolutegravir, or dolutegravir plus maraviroc. And again, there were no negative cognitive or mood effects of adding the dolutegravir in either case.
So I'm hoping that, at least with dolutegravir, that there's not a significant neurotoxicity. But I think, again, long-term is really the bigger question. Thank you, Serena. And before I forget, what happened with your patient, with the one you started your presentation? It's really sad, actually. We did lumbar punctures. We found neuroinflammation in his spinal fluid. We did not find virus. I was hoping he would have CSF escape because we could treat that. And he continued to decline. So he had several lumbar punctures in our study. We tried several things. We added AZT just in case that would help. We tried steroids. It didn't help. And unfortunately, his family moved him to a state where his husband was not recognized as being his caregiver, and they withdrew him from our study, and he died. So this is politics and social issues along with the mysteries of the science. So I don't know what was wrong with him. We still have his samples, so maybe there's some way. And his husband actually wrote to me after he passed away and said, you know, if you ever learn anything more, I would like to know. But we don't know what it was. Thanks for the question. Yeah, can I ask you something? It's not only about the neurotoxicity about some drugs, because we've been some years ago great debates about this score about penetration of antiretroviral drugs, and so you have beautifully explained how the replication in CNS is important, and it's also a reservoir. But what is the missing piece of the puzzle we have? Because so far there's no clinical trial either changing the drugs for a more penetration or either intensifying the regimen that have proven any clinical benefit in mental health. No, absolutely. So I think, the trial that I just mentioned, which was an AIDS clinical trials group study, it was 190 people that were randomized to 3 regimens. The whole purpose was to see whether intensifying a regimen was helpful. And we found no problem with it. We didn't see people getting worse, but we didn't see any benefit. And I think it was a pretty useful study. I think part of what it's telling us is that in many people, ongoing replication is not the primary problem, at least not the kind of replication that can be addressed by additional ART. I think that when we show HIV DNA being detected in the spinal fluid that also associates with inflammation, it does say that HIV persistence may be, but it's not necessarily replication that can be addressed through antiretroviral intensification. In that study that I showed you, only 2%, 3% had HIV RNA detected. So there are exceptions. CSF escape is an exception that's very, very kind of dramatic in people. But I don't think intensifying regimens is really helpful. I do think that there are some old regimens that didn't work well in the brain and probably caused problems. But integrase-based regimens are highly effective in the brain, and they get into the brain. But it's still a really important issue. But we no longer consider, as long as somebody's on an integrase inhibitor, I no longer think about the CNS penetration of my patients. I just think, okay, they're getting well treated in the brain. Can I ask you a question? It's a clinical case that we have just seen 2 weeks ago. Yeah. He's a patient of our clinic that he had 1 year ago one sudden death. Sudden death? Sordera. Sordera. Deafness, sorry. Complete deafness. Sudden, yes, but he was better. It was 1 year, like 1 year ago, he went to the otorrino and they give them steroids. He was better, but when he came last week to our clinic, I was thinking, probably he has syphilis. So he had RPR negative, but he had had a syphilis before, so we made him a lumbar puncture. And he has now not neurologic clinic, so, but neurologic tests for syphilis were negative, but he had RNA positive for HIV, like 200, this is completely true, 200 copy. He has been undetectable since many years, and now he's with Biktarvy.
What can I do with him? Should I do anything? Well, so I don't know if you have access to this, but if his CSF sample could be sent to a lab for sequencing, the same way we do resistance testing in the blood, you could look to see whether there are some medications that his virus might be more sensitive to, even though he's on Biktarvy. You know, some people do have resistance to integrase inhibitors, right? And what we've seen is that, as I showed in the one example, you can have a compartmentalized resistance for some reason. So if you could do sequencing of the CSF, that might be one thing to do to try to address that. Did he have white blood cells? Did he have? No. Yeah, interesting. So I think that when you find that low-level HIV RNA, the best thing is to try to look to see whether you can find anything that indicates resistance to the current regimen. The other thing that we have done in some cases with benefit, and I don't know if you know Paola Cinque, but she is an expert in this area in Milan. Sometimes we add AZT. And I know many, many people think that's terrible, but actually in the doses that are now given, you know, it's very well tolerated. And AZT not only gets into the brain, but gets into the macrophages and the microglia. So it's possible that that is something you could do empirically. But maybe first see if you can sequence it. Yeah, very interesting. Yeah. Any other question for? I think just one last question, because we have the plenary starting in 20 minutes. I know. Sorry for running over. So thank you for the talk. So the importance of low CD40 cell before beginning treatment. So do you think this is irreversible at all in all patients? So do you think in some of them the damage is reversible, and what patients are reversible? Why? How can we improve this? Because we have no option when the patient appears and is a late presenter. So independently of the CD40 cell count that are achieved after treatment, obviously if it's an immune discordant patient, is even worse. But in those patients that have low nadir, then they are doing well, they have more than 500 CD40 cells. So which one is reversible, if this is the case, or are all irreversible, this damage, and what can we do with them? Yeah, that's a really important question, and I didn't quite say, when I say that there's some damage that happens before people start treatment, for the most part, that is asymptomatic. People don't necessarily have symptoms from that, but if you look at an MRI scan of the brain, we often see a little bit of shrinkage, or if you did some very, very detailed cognitive testing, people might have some very minor problem. So I think for the most part, even if people start treatment late, if they don't have clinical symptoms, just reassure them and tell them, stay on your treatment, take care of yourself, right? I do think, though, that some people have more severe problems when they started treatment, and then there's, especially if they had a very low CD4 count, that are persisting. And I think in that case, one can look for CSF escape, make sure that's not there. One can follow people closely, because those people, I think, have more of a likelihood of getting worse as they age. That's my experience in my clinic. People have been fine through their 40s, 50s, 60s, but late 60s, they're starting to have a problem. So they need to be supported by care, continued care. And the other thing I think is to really focus on the things that are the comorbidities that we can control. So mood, depression, anxiety really, really need treatment in people living with HIV, as everybody knows, right? Issues with sleep are something that are often treatable, cause a lot of problems. And then these other issues such as vascular, ongoing vascular damage. And again, maybe those are people to even be more aggressive with. So maybe start treatment for blood pressure earlier, that kind of thing, because we know we need to protect them. I think for the most part, those people do well, but as they age, they lose a little bit of their, our ability to sort of compensate for the minor problems as we get older, because we all have more cognitive problems as we get older, no matter how healthy we are. But it's a difficult issue. It definitely is. And I wouldn't tell somebody just because they had a low CD4 count that they're going to have cognitive problems. But I would maybe monitor some of those people more carefully. All right, thank you so much.
Okay, thank you very much. Thank you for sharing your opportunities in your lab. In case there is anybody interested in CNS research and going to the US or collaborating with her. So thank you very much. Hope you can see and talk to you during the conference these years. Thank you. Thank you very much. Thank you again. Pues muchas gracias a todos. ¿Tú subes? Muchas gracias a todos por estar aquí y por la asistencia a esta sesión de GeSIDA Novbel. El congreso empieza ahora, aunque hemos empezado fuerte. No sé qué tal irá el resto, pero simplemente queríamos daros las gracias, los que organizamos GeSIDA Novbel. Espero que os haya gustado. Si tenéis gente interesada o que le guste unirse al grupo, por favor, hacedlo. Os aconsejamos, si podéis, estar el miércoles. El miércoles por la mañana va a haber una sesión conjunta con EACS, que hablará Esteban Martínez, en el que nos va a contar pues las actividades educacionales que se hacen en EACS, cosas que se hacen también en un grupo de jóvenes y también las cosas que tenemos en GeSIDA Novbel y que vamos a tener. Así que si podéis, estad allí, y si no podéis, estad atentos a las redes de GeSIDA, porque habrá novedades que seguro que a muchos de los que estáis aquí os van a interesar. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos estos días aquí en La Coruña. Que disfrutéis. Gracias.